Hello and welcome to TCS Academy Competition. I am Professor Simha. So in this session, under the banner of TCS Insta Capsule, under the banner of Tara Chandra Simha Academy, okay, under the title TCS Insta Capsules. So we are going to take up the second important, the question of 2015 UPS KPSC CSE second question paper of 2015 question paper. Right? Let's begin the session. Okay. So this is the question belonging to science and technology. Okay. Now I'll read out the question. Question number 2. Consider the following statements. A option. India is a member of Missile Technology Control Regime. India and Russia have agreed to double the range of BrahMos to 600 km. Option C. China is not a member of MTCR. Which of the above statement is or correct? Select the code for the answer, correct answer from the options given below. Option number question answer number 1, A only. Number 2, A and B only. Number 3, B and C only. Number 4, A, B and C. All three are correct options. Clear? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ TCS ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು who are writing the different competitive examinations ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದೆ KAS ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್, ಇದು ಬ್ಯಾನರ್, ಇದು ಒಂದು ಟೈಟಲ್. ಈ ಟೈಟಲ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, so that it will be useful for your forthcoming competitive examinations, any examination if that matter, right? Okay. ಇವತ್ತು KAS prelims previous year questions ಅಲ್ಲಿ 2015ನೇ ಇಸವಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಭಾರತವು ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜಿಮ್ನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂಬರ್ 1 ಆಪ್ಷನ್. ನಂಬರ್ 2, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ. ನಂಬರ್ 2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಚೀನಾವು MTCR ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ? ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎ ಮಾತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ, ನಂಬರ್ 3 ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ, ನಂಬರ್ 4 ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, so this particular science and technology questions, now by seeing the question we cannot able to understand, we cannot able to solve the problem, because unless we have some knowledge, about the topic. What is the topic? The topic is missile technology control regime. What does it mean?
what are the purpose for which this regime has been began? Okay, what are the provisions? Okay, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ there is no guess here. We cannot able to guess the answer here. Okay, blindly we cannot guess the answer unless we understand the topic very clearly. Okay, unless we study current affairs, it's very very difficult to solve this type of typical question, right? Okay, so now let's jump into the topic called missile technology control regime. ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಜಿಮ್ ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, now let's move on to understand the explanatory note on this particular question. Clear? Okay, so this is missile. Yeah. Okay, what is the missile technology control regime? So now let's understand the meaning of it. Missile technology control regime is an informal political understanding, non-treaty organization of 35 member nations with common interests in missiles, unmanned air vehicles, and associated technology non-proliferation. Clear? The MTCR prohibits the export of delivery system and related technology capable of transporting 500 kilometer payload over a distance of at least 300 kilometers, as well as systems designed to deliver weapons of mass destruction, including nuclear, chemical or biological mass destruction weapons. Clear? This particular MTCR, that is Missile Technology Control Regime, is a multilateral export control regime. So that is one. Now let's move on to understand this particular topic in Kannada also. Sorry. ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಡಳಿತವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಮಾನವರಹಿತ ವಾಯು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 35 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾಗೂ 500 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು? 35 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈವಿಕ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ತಲುಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಡಳಿತವು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. There is no export further of these weapons of mass destruction. Clear? ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಓಕೆ, the Missile Technology Control Regime was started in 1987 by the G7 industrialized countries, namely the USA, UK, Canada, France, Germany, Japan, and Italy. In 2016, India became the member
under the MTCR regime, MTCR on the system. India and Russia are now planning to jointly develop a new generation of BrahMos missiles with 600 kilometer plus range and an ability to hit protected targets with pinpoint accuracy, right? A hypersonic version of missile, BrahMos 2, is also presently under development with a speed of Mach 78 to boost aerial fast strike capacity of the missile. Right? 1 Mach is equal to 1235 km per hour. Just imagine 7 to 8 Mach. So that is the capacity of the Indian missile, which has been built, which is being built with the help of the Russia. Clear? Okay. Now, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ 1987ರಲ್ಲಿ G7 ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಇಟಲಿ ಈ ದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಜಂಟಿಯಾಗಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ 2 ಎಂಬ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಹ ವೈಮಾನಿಕ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 7 ರಿಂದ 8 ಮ್ಯಾಕ್ ವೇಗ, 1 ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ 1235 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ಮ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, MTCR ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ರಾಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ and such other weapons of mass destruction. That was the main purpose for which this particular regime has been established. Every member should look into the following 5 factors while deciding on a possibility of export of these weapons to other partners. They have to keep in mind the 5 factors to be kept in mind by a member, including India, whenever they think of exporting any weapons, any missiles to other foreign countries, other foreign counterparts. Okay, what are those important factors to be kept in mind? Whether the intended recipient, that is important here, is pursuing or has ambitions for acquiring weapons for mass destruction. 1. Okay, the capacities and purposes of the intended recipients' space and missile programs. What are the missile programs and space programs and the programs of the particular country which is intended to import the missiles from us? We have to keep in mind. We have to have a look on the space and missile programs of a particular country which is
expecting to import the missiles from us. The second one, second important factor. The third, the potential contribution. The transfer could make the recipient's development of delivery systems for weapons of mass destructions. So the recipient or the importer of the particular missile from us. Okay. So what was the intention for which the delivery of the particular system, the particular the weapons of mass destruction? Next one, the credibility of the recipient's stated purpose for the purchase of the mass destruction weapons. Okay, what was the purpose for which? So they are expected to import from us. Number one. Next, number five. If the potential transfer conflicts with any multilateral treaties. So if as a country, as a member of this particular regime, India wants to export something to some missiles to any foreign nation counterpart. So we need to understand whether we need to identify while transferring, while exporting such missiles, is there any multilateral treaty will be affected because of these exports for such countries? That we need to analyze. Okay, so these are the five important factors to be kept in mind while exporting the materials, while exporting these missiles of mass destruction instruments or weapons. Clear? Yes. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, MTCR ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ರಹಿತ ವಾಹನಗಳು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಏನಿದಾವೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಲು, ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು MTCR ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುವು? ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಓಕೆ, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅದು ಒಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಂಬರ್ 2. ನಂಬರ್ 3, ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಂಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಫಾರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 4, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ದೇಶ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರನೇ somehow we can able to export that particular technology to other foreign country for foreign exchange. Clear? Yes. Thank you. Have a nice day.